Welcome back, folks. I'm back. Farmers are back. The massive cabinet reshuffle, has it done anything for the farmers? This is claimed that it's done so, but I don't think so. I don't think so, because here's what we got. Modi government is committed to prosperity of farmers, says Shah. Every government has pretended to be committed to the prosperity of farmers, but either they don't know how or they really do. I mean, especially this government is only concerned about privatization of agriculture. That's where the trouble is. New team starts with focus on farm and health. Farm sector in focus, APMCs to be eligible to avail loans with an interest subvention from the 1 lakh crore agriculture infrastructure fund. Will this help? I don't think so. Here we have something that Pramod Kumar writes. Farmers so far. Protests against centre's farm laws hasn't gone away. Is set to continue. There are reasons for its longevity. He says a year since it began, the farmers' protest in Punjab has now acquired a larger space. Interestingly, it might be for the first time that the state governments is supporting the farmers' movements against the central government. Not only this, the movement is being supported by all political parties in the state except the BJP, Congress, Akali Dal. It has enormous support among retired and even serving civil servants, teachers, students, civil society, activists, artists, professionals. In other words, a class which has ruled the state since the mid-60s and the post-Green Revolution phase has joined the protest, including the ex-armed services guys. It is as well entrenched class, having at its disposal an abundance of human and material resources, and can thus provide sustainability to the movement. The 3 acts passed by the parliament reinforce the apprehension of this class that their control over the agriculture economy is being weakened, even as they could not graduate to industry, trade or the service sector. For the hegemonic agrarian ruling class in Punjab, land is not merely an economic asset but has social and cultural value. The current protest movement is different from earlier agrarian protests. Whereas now the crisis is privatization of agricultural operations and the food grain not finding a market. The protest is for survival. He says, as the pilot of acts which not only have adverse implications for farmers, but have also hit its support base among small traders, arthiyas and small shopkeepers. It directly affects the survival of the people living on the margins. A significant dimension was added to the protests when they were carried out COVID care and relief activities, refuting the centre's bid to label them as terrorist sympathizers or anti-national. What do you have? Government imposes stock limits on pulses till October to stop hoarding, but then it says stock limits on pulses, government order flies in face of farm laws. Welcome stand on farm laws, says Tomar. Tomar is looking for anything. He's on a prayer. 200 farmers to protest outside Parliament for July 22nd SKM. Farmer unions plan missions. UP Uttarakhand Kisan leaders had travelled appeal to people in Bengal to vote against the BJP. Farmers to march to Parliament during session. Ticket vows to bolster stir against law. BJP workers, farm protesters clash. Farmers booked for scuffle, asked why no case against BJP workers. Farm protest, Delhi Gurgaon border sees long snarls, will act against farm protesters if violence takes place, says Qatar. Qatar is down a shoot, folks. He's not a farmer, he's not a judge, he's not an agrarian guy. Get him out of there. Cheers. फिलहाल हम मौजूद हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर और आज काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज आप दिखाते हैं आपको गाजीपुर बॉर्डर का हाल, जिसको कई बार ये भी प्रचलित किया जाता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने किसान यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से मीडिया द्वारा नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, उसी के लिए आपको आज गाजीपुर बॉर्डर का हाल दिखाने के लिए निकले हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर आप जिधर भी देखते हैं उधर किसान ही किसान हैं, इसलिए आज हम तो वाल्मीकि समाज कभी भी किसान से अलग नहीं जाएगा। वाल्मीकि समाज किसानों के साथ रहेगा। वाल्मीकि समाज जो यहाँ आया हुआ है उस सब सारी चीज़ों की निंदा करता है। नहीं तो अगर वो मंत्री थे तो दूर जाकर के अपना स्वागत समारोह करते हैं। तो ये तो इस तरह से ताजा से जले के ऊपर नमक छिड़कना। अगर आप उकसाने की कार्रवाई करोगे किसानों के पास आकर के तो कोई भी करता है। कंधे से कंधा मिलाकर वाल्मीकि समाज किसानों के साथ करे। और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। जी हाँ, ये नमस्कार दोस्तों। इससे ठीक 7 महीने पहले किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। आज 7 महीने हो गए। 26 नवंबर से 26 जून होने को चला, लेकिन किसान वहीं के वहीं हैं, जस के तस बैठे। बीच में कुछ कतार कम हुई, कहा गया किसान थक गए, हताश हो गए, लौट रहे हैं, मौसम की मार है। लेकिन एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा है और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। वही बॉर्डर जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है और वही बॉर्डर जहां राकेश टिकैत बैठते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से राकेश टिकैत और यहां हलचल बढ़ी है। जो ये लग रहा था कि किसान बहुत कम हो गए गाजीपुर बॉर्डर पर, अभी अचानक सैकड़ों की तादाद में फिर से ट्रैक्टर्स आए हैं। कल 26 जून है। किसान प्रतीक के तौर पर अपनी बात कहना चाहते हैं।
गए बंगाल। और उसके बाद फिर ममता बनर्जी के जीतने के बाद भी बंगाल गए आप? हाँ, जीतने के बाद भी बंगाल में मुख्यमंत्री से मिल के आए हम। तो अब ये जो किसान आंदोलन का रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि ये रास्ता सरकार के दरवाजे पर जाकर संवाद बनाता हुआ ये आंदोलन और सरकार के बीच कोई ऐसा पुल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तो 7 महीने हो जाएंगे कल आंदोलन को, ज्यादा दिन तो हुए नहीं। गांव के लोगों ने ये कहा कि इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा लंबा, सरकार का करना पड़ेगा इलाज, सरकार का है दिमाग खराब और इलाज में लगेंगे 3 साल। तो 3 साल का एक फार्मूला गांव के लोगों ने बनाया है। तो वो क्या इलाज है? देखिया होना वीडियो ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਅਭੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੇਨ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਨੇ ਤੱਕ। ਤਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਬੀਨੀਥ ਹਿਸ ਫੀਟ ਇੰਦਰਾ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ, he writes for Singh, Indian farmers were India and he had promised to heal their wounds by announcing India's first loan waiver worth rupees 10,000 crores. He kept his promise. He explained the rationale behind the decision thus: if Indian governments have encouraged farmers to jump in a ditch, shouldn't we pull them out too? Bad policy and unsound agricultural models are the culprits for the falling prices and farm debt, and the centre has a moral obligation to help Indian farmers. Singh knew that unless farmers became a political class or political coalition, they would not be heard. He started the Kisan Manch, which organized meetings and gheraos across the country. His mantras was safeguard the farmers, save India. The foundation was laid, but he had too little time left. He died in 2008, hoping that India will never see a company Raj again. And this is VP Singh, folks. He saw this in 2008. Cheers. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ये ध्यान रखियो जे सारे ये निपटने के बाद आए जी, अब भी आते हैं लेकिन बड़ी कोई नहीं जी। सारे वीर जेड़े ने ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਹਾਲੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। भाई जी मैं शब्द ही नहीं है, मैं कैसे धन्यवाद करूं भाई साहब के, बस पूरे किसान समाज का, पूरे अपने भाईचारे का, पूरे सिख समाज का मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी सबसे
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੇਵ ਫਾਰਮਰ, ਯੇ ਸੇਵ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਯੇ ਸੇਵ ਦਾ ਫਾਰਮਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੋਦੀ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਪਰਚਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕੰਡ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਆਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕੰਡ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਹ ਯੂਨੀਅਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਰ ਡੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੀ ਜਗੀਰ ਵੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਆਸ਼ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਵੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ। ਨੀ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪੰਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪੰਗੇ, ਟਿਕ ਜਾ। Hundreds of thousands of farmers have shut down access to the Punjabi capital. The moment you start taking away farming, you will run into an issue, and that's why we're seeing such great opposition. This is City of Fresno Mayor Jerry Dyer, and we want you to know, our brothers and sisters in India, that we stand with you. First, it was R&B megastar Rihanna. This with Fields of Crisis, written by Christopher Jafferlot and Hemal Thakkar. They write, results of widespread adoption of green revolution technologies. The transition was driven by public investment and irrigation and market infrastructure. Essential to the system's success was the minimum support price, which incentivized the cultivation of wheat and rice. Then he says, the bottom 50% of smallholders own 0.47% of land only. The 10th agricultural census of 2015-16 shows that small and marginal farmers with less than 2 hectares of land account for 86.2% of all farmers in India and own just 47.3% of the crop area. In comparison, semi-medium and medium land holding farmers account for 30.2% of all farms but own 43.6% of crop area. A study by the NCNA shows that Bihar's experiment of scrapping APMC markets in 2006 has not improved its agricultural performance. Farm growth in the state averages 2.04%, lower than the all India average of 3.12% in this period, which is very important. The three contentious farm bills put together do not address these aspects but seek to deregulate and dismantle the APMC network. Public investment on infrastructure and MSPs needs to increase to improve access of smallholders, farmers to APMCs, as the private sector will not replace the state in this matter, as is evident from the Bihar example. Instead of handing over India's agriculture to a couple of agribusiness companies, the government of India should make this a key sector of the economy, one of its priorities in terms of investment. And there where it is, Jai Hind.